Shall I start recording? Click. Recording may not admit everybody. Click. Recording starting. Wieder click. Ein Computer hat seine eigene Meinung. Und man kann auch den Computer gar nicht schimpfen. Schimpfen? Shout. Shout. Ja, was bedeutet? Ja, to scold. To scold, shout, yes. Ja, you can't even scold the computer. Das ist immer eine Ja-Nein-Frage. Soll ich die Dateien speichern? Ja oder nein? Ja. Ja. Dann kommt die nächste Frage. Wenn Sie die Dateien so speichern, verlieren Sie etwas. Ja oder nein? Nein. You will lose something if you save it in this manner. Continue? Yes or no? Then you're scared. You say no. It goes back to the beginning. Mit einer Maschine zu arbeiten ist manchmal nicht einfach. Und diese Maschine hat den Mann, der Mensch erfunden. Erfinden? To invent. Was bedeutet? Invent. Invention. Genau. Invent. Gut. Invent. Erfinden. Der Erfinder. Inventor. Können Sie einen deutschen Erfinder nennen? Can you name a German inventor? One name. Got you. Got you all. Pakla. Now you know, wie ich funktioniere. Bei mir sollte man immer auf die Zehen sein. When you are with me, you have to be on your toes. Like I am on my toes when I'm with you. Ich stelle immer solche Fragen. Automobil. Automobil. Ganz einfach. You have to think long. Ja, okay. Jetzt sind meine Bildschirm ist euch klar? Ja, sir. Yes, sir. Okay, gut. Dann, das ist das Lehrbuch und an dem Tag, wo haben wir denn aufgemalt? Also hier aufgemalt? Ah ja, bei dieser Frage. Okay. Wir beginnen mit einer anderen Perspektive der Freundschaft und vor allem eurer Perspektive. Ganz kurz sprechen wir darüber. Wir erwärmen uns. Wir hatten inzwischen 2 Tage frei gehabt. Und ich interessiere mich auf diese Fragen hier. Also in Gruppen machen wir das momentan nicht. Vielleicht im Einzelnen. Was glaubt ihr? Welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? Was kann in Freundschaften zu Problemen führen? Liebe, Freundschaft, Familie, Beruf. Was steht für Sie an erster Stelle und warum? Was meint ihr? Also, ihr könnt auch damit so beginnen. Ich denke, ich bin der Meinung, meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach. Ja, man kann auch solche Redemittel hier benutzen. So, die Fragen noch einmal. Welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? Was meint ihr? Ja, Sir. Ja, Ja, ich denke, Freundschaft spielt für mich Family-Rolle sehr gut. eine Rolle wie die Familie, okay? Ja. Weil mit
weil mit sie wir alle Gefühle teilen, äh, wie als Family. Mehr als die Familie. Ja, More than what you do with the family. ja, und Ja. sie lösen auch unsere Probleme, Mhm. Mhm. äh, wie als Family. Okay. Ja, Ja, und ja, die das war anderen? meine Meinung. Ja, gut, sehr gut. Was sagen die anderen? Ja, welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? Was sagen die anderen dazu? So, Also sollten Freundschaft. wir, Ja, ja, weiter, mach weiter. ja, Ja, mach weiter bitte. Sprich weiter. Heutzutage Freundschaft spielt eine wichtige Rolle in, in unserem Leben. Ja. Ich denke, ohne Freund Leben ist nicht möglich. Zum Beispiel, ich lebe in einem Staat und meine Freunde sind näher als meine Family. So, wenn ich einen Problem habe oder hatte, dann sie sind die ersten Leute, das helfen mir. Aha. So, ich denke, ich bin der Meinung, ja, sie sind gleich unserer Family ist. Okay. Also du stimmst dann mit Babita Yes, zu. correct, richtig. Okay. Weiter. Wer spricht dann weiter bitte? ja, also Freundschaft spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Und also ich erinnere mich, dass wenn ich Stress habe, spiele ich mit meinen Freunden. Und, Mhm. weißt du, wir alle haben also sehr gut Erinnerung in unsere mit unserer Schule Freunde. Mhm. Ja, und also nach meiner Meinung, ich denke, dass meisten von unseren Freunde sind von gleichen Jahre. So äh, wir können unsere Probleme mit Freunden Mit Freunden diskutieren, mit Freunden ja, teilen. ja, mit unseren Ja. Freunden, Ah, weil, also, weil, ja. Hm? weil wir denken, dass sie versteht uns sehr. Und Mhm. also am äh, Ende, ich muss sagen, dass Liebe, Freundschaft, Familie, Beruf, also alle sind wichtig für unser Leben. Aber für mich, meine Familie sind für Erste. Also die Familie steht an erster Stelle. Aber da gibt es noch eine Frage, warum? Es ist eine deutsche Frage. Man muss alles begründen können. Also Die Deutschen warum? wollen eine Begründung haben. Ja? Äh, also ich weiß Gut. nicht, aber meine Familie Denk sind darüber nach. Denk Erste. darüber nach. Weiter. Wer ist dann an der Reihe? Devika und wer noch bitte? Sir, ich Bitte. stimme Shashank zu. Ja. Wenn wir Stress haben, dann gehen wir unsere Freunde. Ja. Ja, zu unseren Freunden, ja, ja. Unsere Freunde. Ja, aber Freunde sind nicht sehr wichtig. Aha. Wie eine Familie. Wie eine Familie. Ja. Weil unsere Familie Steht an der ersten Stelle, aber warum? Sir, they fulfill our demands.
Ja, sie erfüllen alle unsere Nachfragen. Okay. Was wir verlangen, was wir möchten, alles wird von der Familie erfüllt. Erfüllt. Fulfilled. Ja, und außerdem, Abhishek ist da, ne? Immer noch, Abhishek? Ja. Ja, so nach Abhi. meiner Meinung, Freundschaft spielt wichtige Rolle in unserem Leben. Sie immer bereit zu helfen, wenn wir ein Problem haben. Mit dem Freundschaft machen wir viel Spaß. Und ja, wenn ich Problem hat, rufe ich meinen Freund An. Ja. Aha. Und wie ist das mit, wer ist noch da? Also, die Banker? Who else is there? Anybody else? Doch. Oder? Has everyone spoken? Or is there anyone pending? I want everybody to speak. Ich möchte ein Mehrsatz sprechen. Ja, bitte. Gerne. Für mich Family ist auch wichtig. Warum? Family hat unsere Unterricht oder wie kann man ein Personen to believe, vermuten? Glauben. Okay. Family taught, unterricht uns die gute Dinge und die schlechte Dinge. Dann ich kann meinen Freunde auch wählen. So wenn ich aber, wenn ich einen Family habe, dann ich habe eine Confidence, was man sagt auf Selbstvertrauen. Vertrauen hat. Wenn ich Family hat, dann ich Selbstvertrauen hat. Aha, das ist interessant. Dinesh, was sagst du dazu? Freundschaft spielt eine wichtige Rolle. Ja? Und wenn wir Stress und ein Problem haben, treffen wir uns mit unserem Freunden. Ja? Und das ist sehr wichtig. Okay. Aber ja? Und für mich beide sind beide stehen für rechte Stelle. Für mich. Ja. Ja, Dinesh, das ist gut, aber ich stelle an euch allen eine andere Frage ein bisschen später. Zunächst die zweite Frage. Was kann in Freundschaften zu Problemen führen? What can lead to problems? Führen to lead. So unterschiedliche Meinung. Ja, aber man muss dann auch streiten können. Ne? Manchmal mit guten Freunden kann man auch streiten. Wir haben auch das Audio gehört. Ja, okay. Unterschiedliche Meinungen, eine Möglichkeit. Okay. Vielleicht wollen wir ein Gel leihen oder brauchen? Ja, also das Problem mit dem Geld. Ja, okay. Was noch? Was kann in Freundschaften zu Problemen führen? was bedeutet एक दूसरे को मतलब हीन भावना से देखना, छोटा बड़ा समझना. Ego. In Deutsch. Ja, auf Deutsch, Ego. Ego. Ja, Ego-Probleme. Ego-Probleme, wenn man Ego-Probleme hat. Ja, warum ich sage früher Ja. so das. Ja, gut, bitte. Das ist wirklich sehr gut. Ja, Ego-Probleme. Also man fühlt sich mehr wichtig als den anderen oder man fühlt sich vielleicht nicht so wichtig wie den Freund. Ne?
Man hat dieser Minderwertskomplex, Minority, Inferiority Komplex. Ja, das kann sein. Das kann sein, ja, gut. Und Jealousy auch Eifersucht. Eifersucht, ja. Ja, das Wort ist Eifersucht. I, also Eifersucht. Eifersucht. Jealousy. Moin, Raja. Guten Morgen. So, aufgewacht? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, ja. Gut. Ja, also wir sind gerade bei dem Thema Freunde und Freundschaft. Wir haben ein bisschen weitergemacht mit der Lektion und wir sind auf diese Frage hier gekommen. Okay. Diese 3 Fragen. Okay. Welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? Was kann in Freundschaften zu Problemen führen? Wir sind dabei, gleich dabei. Was kann in Freundschaften zu Problemen führen? Also Geld, das haben wir herausbekommen. Was noch? Eifersucht, Jealousy, Ego. Ja, man hat dann ein Ego. Ego ist auch kein deutsches Wort. Und was noch? Noch ein Punkt, ne? Ich habe das leider vergessen. Unterschiedliche Meinung und Geld verleihen. Ja. Die Geldleihen und unterschiedliche Meinungen. Gibt es noch Themen, die ein Problem sein könnten? Yes, sir. Wenn wir nicht sprechen mit unseren Freunden lange Zeit, dann auch vielleicht ein Problem haben. Ja, stimmt das wirklich? Fliegen. Freundschaft fliegen. Ja, aber kann das ein Problem da sein, wenn man lange mit einem Freund nicht spricht? Das ist nicht echt ein Problem, aber Ja. Erwartung. Ja, aber ein Freund soll erwarten, ne? Erwartung, also Expectations. Erwartungen. Expectations, Erwartungen. Ja, wer hat Erwartungen? Der Freund oder wir selber? Beide. Ja? Erwartest du einen Anruf von deinem Freund ganz regelmäßig? Do you expect a call from your friend very regularly? Nein. Also ich. Yeah, your personal opinion. Nein, Sir. Warum ich auch noch nicht rufe mit meinem Freund so oft? Ja, Und denken, okay, wir haben einen bestimmten Tag, vielleicht Geburtstag oder Hochzeit, ja, dann sprechen meistens. okay. Alle sind meine guten Freunde, aber ja, wir sprechen nicht so oft. Ja, also ich denke, dass ich war eine Schule-Student und ich treffe meine Freunde jeden Tag. So wir haben, also wir sprechen mit alle sprechen all Tag in Schule. So manchmal, wenn wir haben nicht Schule, dann ja rufen wir und deshalb haben wir also Habit von Sprechen. Okay, okay. Und was steht für euch alle an erster Stelle? Liebe, Freundschaft, Familie oder Beruf? Familie. Für mich Familie. Aha. Und die anderen? Freundschaft oder Familie oder Beruf oder Liebe? Für mich auch. Für mich auch Familie. Familie, okay. So Family, Beruf, Freundschaft, dann Liebe. Familie, Beruf und Freundschaft, okay. Ja. Und die anderen? Was sagen die anderen? Dinesh, was sagst du? Anjali? Sir, erste Position in Family, aber wir können nicht nur wählen. Alle ist wichtig für uns. Ja, aber manchmal muss man das irgendwie anordnen. Prioritäten gibt es auch. Also wer bekommt dann die Priorität? So dann erste Family ist sehr wichtig. Okay? Und dann?
dann Freundschaft, dann unsere Beruf und dann Liebe. So, okay. Und die anderen, Dinesh? Und Raja? Ja, es ist schwierige Frage und Familie, Beruf, Freundschaft und dann Liebe. Also gibt es hier auch, du hast gesagt, Raja, das ist eine schwierige Frage. Warum hast du das so gesagt? Eine schwierige Frage. Weil Beruf ist auch wichtig Mhm. und Familie auch. Warum muss man einen Beruf haben? Und wenn wir keine Familie haben, dann die Beruf, Brauchen wir einen Beruf? Beruf ist unsinnvoll. Also Beruf ist für die Familie, meinst du? Genau. Beide ist wichtig. Aha, okay. Aber welches Nomen oder welche dieser 4 Optionen ist für dich oder steht für dich an erster Stelle? Familie. Familie, okay. Also darum gibt es hier keine andere Wahl. Ich glaube, wir alle würden Familie an erster Stelle stellen. Yes, sir. Ja. Ja, alle? Ja. One thing I must tell you all, auch wenn man auf Deutsch etwas sagt, also so eine Äußerung gibt, also so eine Diskussion führt, die Deutschen haben diese Gewohnheit und sie wollten gerne wissen, warum oder warum nicht. Also man muss auch in der Lage sein, you should be in a position to defend your choice. It's a typical German mental makeup. Why? Why not? Also normalerweise sie verlangen eine Begründung. They normally ask for a reason. You can't simply say, well, I didn't like the film. Why not? What is it that you didn't like? Oh, I loved the film. Yeah? So what made it so lovely? Why did you like it so much? So you have to be in a position to give out at least 1 or 2 sentences to back up what you have said. It's something very typical, especially the Germans, they are in this habit. Warum oder warum nicht? Gefällt Ihnen diese Geschichte? It's a question I've seen very often in question papers. Do you like this story? And then in the second half of the question is, warum? Und dann in Klammern steht nicht. Warum? And then in brackets nicht. So when you say, ja, die Geschichte gefällt mir, warum? Die Geschichte gefällt mir nicht, warum nicht? Das ist auch wie eine jugendliche Frage zu Hause. Wenn als Kinder oder die Kinder zu Hause oder wir als Kinder immer unserer Mutter gesagt haben, मुझे ये सब्जी नहीं खानी. Da fragt sofort die Mutter, क्यों? Ja, क्यों नहीं? Gegenfrage kommt fast sofort. Almost immediately the mother will ask a counter question. Mothers normally don't take a no for an answer. Normally. At least my mother was like that. I'm sure many mothers are also like that. If a child says no to something, they want to know why. Why the no? Especially with food. Stimmt? Is that correct? Yes. Or have I got it wrong? Yeah. Yes, sir. मुझे ये नहीं खाना. क्यों नहीं खाना? खास तुम्हारे लिए बनाया. It's emotional blackmail. Straight away, तुम्हारे लिए बनाया खास मैंने. Ja, so diese Begründung geben wir auch hier. Aber das ist vor allem zu Hause normalerweise. Aber in Deutschland, auch bei Berufen, da muss man schon in der Lage sein können, sich zu verteidigen, to be able to defend oneself. Especially when it comes to a Diskussion. Da gibt es eine Diskussion, man äußert sich eine Meinung. Fine, you are entitled to an opinion.
It will not be disputed. Also kein Deutscher sagt, das ist falsch, das ist Quatsch. Sowas gibt es nicht. They don't say that. Sie sagen das ganz höflicherweise. Ja, also Herr Shashank, das stimmt schon teilweise. Aber ich würde meinen, and then he'll give that, or she will give his or her own opinion. That's very good, yeah, but not entirely true according to me. So they never say you're talking nonsense. Ja, for example, die Sonne geht im Westen auf und im Osten unter. The sun rises in the west and sets in the east. It's possible. In der Wirklichkeit nein, aber im Traum schon. Klar. Correct? In a dream that can happen. So it's not much when you utter a sentence like that. Also, if you're on the North Pole, right at the top of the globe, there is no east, there is no west there. From that point, right at the top of the North Pole, you can watch the sun all the time. So Ost and West has no meaning for you. If you are in a spaceship circumnavigating the Earth, depending on how you're moving, whether you're moving in this manner or in this manner around the Earth, your sunrise and sunset will change. So a problem in German or in Germany is seen from different perspectives. It's called dialectics. So only one opinion, one-sided, is normally not accepted. So it's a very nice way, I appreciate it at least, to look at a problem or look at things differently from different perspectives. And then you finalize your choice. Zum Beispiel, man sagt Liebe, Freundschaft, Familie, Beruf. Was steht für Sie an erster Stelle und warum? Familie. Eigentlich ist Familie, kann Familie auch der erste Freund sein. Die Beziehung ist anders. Die Familie haben wir durch Geburt bekommen. Ein Freund, wie Anjali das gesagt hat, und ganz richtig, haben wir dann gewählt. Your own brother or sister can be your best friend. And like Shashank pointed out, im gleichen Alter, in the same age. If you have a cousin or somebody, they can be your best friends. It need not be somebody also außerhalb der Familie. Aber mit Freunden, ja, das ist dann wahr. Aber ich habe eine Frage. Ein Freund ist auch im gleichen Alter wie wir. He is of the same age as we are. Wie kann ein Freund ein Problem lösen? Er hat genauso viel Erfahrung wie wir haben. Er hat keine extra Erfahrung, er ist auch im gleichen Alter. So wie kann er ein Problem lösen? So maturity level. Gleicher Age. Yeah, at the same age, yeah, maturity level is richtig. But at the same time, how much more mature do you think a friend can be? Yeah? Would not a friend, family be better in such a case? Also die Familie hat dann auch Erfahrung, sie hat Erfahrung auch. Sie ist schon dann reif genug, like ripe, mature. Would that not be a factor?
wenn man eine Entscheidung treffen will? Was sagt ihr? Also mit den Freunden Probleme diskutieren, ja schon. But would not a family be better? Das ist meine Frage. Okay, let me ask you another leading question, eine direkte Frage, dann gehen wir weiter. Wie viel von euch hier sind verheiratet? Ich. Ich. Ja, wer noch? Ich auch. Drei? Ich auch. Drei Personen? Right. Also wer? Also Anjali, Raja Yes, und sir. Dinesh. 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 Okay, also 3 Leute sind hier verheiratet. Okay. Stehen beiseite jetzt. Ja, Anjali, Raja und Dinesh, wir stehen jetzt beiseite. Thoda Zeit mehr. Also. Die Frage ist an Devika, Shashank, Abhishek und Babita gerichtet. Die Frage an jemanden richten. To direct the question to someone. या सवाल किसी और की तरफ, literally to go. Wir haben einen Freund oder eine Freundin gefunden und diese Freundin mögen wir sehr oder diesen Freund mögen wir sehr und vielleicht möchten wir auch ihn oder sie heiraten. We'd like to get married. Wer trifft die Endentscheidung? Die Familie oder der Freund oder die Freundin? Who has the final choice? The Familie. Beide Beide. Seiten. Beide. The Familie beidseitig or do they decide? The Familie beide Seite. Yeah. Okay. What do the others say? Yeah, sir. Family party right. Und okay, Shashank, Babita? So für mich beide sind sehr wichtig. Ja, aber wer trifft die Endentscheidung? Who takes the final call, final choice, final decision? Vielleicht Family. Also beide Seiten, both sides. Ja, beide Seiten. Okay. Shashank, was sagst du? Ja, Sir. Family von beide Seiten. Okay. Nehmen wir an, assume only. I wish you all the best. Nehmen wir an, eine Familie ist nicht damit zufrieden. Eine Familie ist damit gar nicht zufrieden. One side family is not happy. Then what is the choice? Mit Freund oder mit Freundinnen das entscheiden? नहीं नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे शादी. I'm talking of an Indian situation. Huh? Komplizierte Situation. Was sagst du? Ja, Devika? It's a complicated Situation. Ja, das ist eine komplizierte Situation. Ich bin ledig. Ja. Ich habe Erfahrung. Genau, Devika, das stimmt eigentlich. Was du gesagt hast, das stimmt. Das ist eine komplizierte Situation. Warum? Die Familie steht an erster Stelle für uns. Stimmt? Yes, sir. Family is number one. Wenn die Familie Nein sagt, dann ist es sehr schwer, sehr, sehr schwer für uns, gegen die Familie eine Entscheidung zu treffen. Richtig. It becomes very difficult. Das ist die indische Situation, das ist unsere Kultur. Also deswegen, bei solchen Fragen, bei solchen Situationen müssen wir im Klaren sein, very clear. Also bei uns,
Das ist die Kultur. Freund ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Aber wenn es um solche Sachen geht, ich habe mich in den Freund oder in die Freundin verliebt, I love that friend und wir möchten dann heiraten, dann hat die Familie das letzte Wort. The family has the last word. Because the family takes precedence, not the friendship or the love. So man muss die Familie überzeugen. Überzeugen? You know the word? Überzeugen? Alle? Jeder? Einer? Support. No? Understood. No? No? Du musst die Familie überzeugen. Nee, ich habe recht. Das ist die Frau, das ist der Mann für mich. Take Manana. argumentation. Manana. Nein? Manana also to convince. Yeah. Convince. You have to convince them. Yeah, Überreden. Überreden is also there. Überreden is ambition negative, Anjali. Okay. Because that means ja, das macht man dann. Ja, Überreden hier bedeutet aggressiv. Man ist sehr aggressiv. Ah, okay. Vielen Dank. So, Überreden, ja, vielleicht am Ende, aber überzeugen ja bestimmt. Try convincing them. Überreden is, it's literally, you're talking them into it. अरे हाँ बोलिए आपने तो ऐसे कैसे ना बोल दिया also so geht nicht, ne? So think of it. These are situations, these are also questions which a German could ask and can ask about culture. Wieso, dass die Leute hier oder die Menschen hier in Indien von den Eltern abhängig sind, wenn es um die Ehe geht, wenn es um die Heirat geht? Why are they dependent on parents? Warum soll die Eltern das entscheiden? Why should a parent decide on the life of their children who are going to live together after all? The parents are not going to live with them forever. So if two people have found themselves suitable to each other, why should the parents get involved and take a decision? Und das ist, was die Deutschen meinen. Ich habe das mit einem Deutschen oder mit vielen Deutschen dieses Argument gehabt. I've had this argument with lots of Germans. Und es ist sehr schwer, die Deutschen zu überzeugen, was dann gut ist oder nicht gut ist. Yeah, and they have also now realized it, that die Familie spielt eine große Rolle. It's a very strange shift from their earlier attitudes to the attitudes today. So when you talk about Freundschaft, das ist eben diese Frage hier. Freundschaft, Liebe, Familie, Beruf. Und was steht an der ersten Stelle? Wie kann man diese 4 Punkte integrieren? Sir, ich möchte sagen, Ja, aber bitte. Sir, ich denke, Liebe finden wir noch einmal, aber nicht Family. Gut, bitte. Gut gesagt. Ja, Liebe kann man noch einmal finden. Aber stimmt das, wenn man eine treue Liebe gefunden hat? True Love. Da gibt es kein Ersatz. There's no substitution for that. Sowas, also das ist meine persönliche Meinung. You also are entitled to your opinion. Meine persönliche Meinung. Wenn die Liebe ganz treu ist, da gibt es dafür keinen Ersatz. No substitution, no substitute. Also eine zweite Liebe, dritte Liebe. Zweite Liebe, erste Liebe, zweite Liebe, dritte Liebe, ये सब school में होता है. When you're kids, once you grow older, then your focus shifts to one child. As school children, if you recall and look back, some of us were very fond of some of our teachers, not all of them, isn't it?
Yeah. Yes, sir. Yeah? Because I do know from my own personal experience and that of my classmates, boys, all of us were in love with our mathematics teacher. She was very good with her maths, brilliant in fact. Ja, don't laugh, Raja. Sie war verheiratet. Mind you, she was married. Was also quite attractive, not beautiful in that sense, but attractive features, nice smile. And maths was brilliant. Whatever she taught, we understood. Maybe because we were in love with her. And all of us used to be ready with our answers, including me, who didn't like maths very much then. And some of us have not forgotten that. When we talk to each other, we still recall those moments, because now we can laugh about it. Okay, wir gehen jetzt weiter, aber zu dem Arbeitsbuch hinüber. I'll give you some work, something to do in the course of this week, maybe. Könnt ihr bitte nach Sprichwörtern, Redewendungen oder Reimen auf Deutsch oder in euren Sprachen raussuchen, bitte? Zum Thema Freundschaft. At least one proverb, one phrase, one idiomatic phrase to this topic of Freundschaft. One in German. There's an order here. I don't want an order. It should be und for us. At least one proverb. Also ihr könnt das im Internet, danach im Internet suchen. Look it up in the internet. Okay. One proverb, one idiomatic phrase, and one in your own language, mother tongue. Understand and explain here. We have time this week for that. Yeah? In English, we sagen, blood is thicker than water. Mhm. In Deutsch, Blut ist dicker als Wasser. Das bedeutet, wenn wir ein Problem sehen mit unserer Familie, zum Beispiel unser Bruder hat ein Problem, aber wir haben schon gestritten. Ich und mein Bruder. Wenn mein Bruder hat ein Problem und ich kann nicht leise bleiben. Aha, okay. Ich sofort gehen und helfen ihm. Ja, ja. There's another version for this in German. It says, das Hemd ist näher als der Rock. Hemd ist näher als der Rock. Das Hemd ist näher, N-A not H-E-R, näher. The shirt is closer than the skirt. The shirt is closer to the body than the skirt. Rock, der Rock. Why? Because it's a question of heart. Our heart is in the chest area. So you're wearing a shirt. This is closer to the heart than the skirt or the pant because it's further lower down from the heart. It's not close to the heart. So the blood is thicker than water. Manchmal wird übersetzt durch dieses Sprichwort. Das Hemd ist näher als der Rock. Sometimes this version is also given. Yeah? Okay, so I want you to... Yeah? Sir, ich habe auch eine Redewendungen. Ja. Sir, der wahre Freund zeigt sich erst in der Not. Oh, that's a proverb. Okay. That's a Sprichwort. That's a Sprichwort. It's a proverb. What is the difference between a proverb and a Redewendung? Does anyone know here? So Redewendung is phrases. It's phrases, correct.
Sprichwörter ist Probe. proverb. But more than that, there's a small grammatical difference. A Sprichwort is a sentence by itself. It's a grammatically complete sentence. For example, you said, den wahren Freund erkennt man in der Not. See, it's a complete sentence. Man erkennt den wahren Freund in der Not. One recognizes the true friend when needed. Yeah, a friend When you require. indeed, a friend indeed. Right. It's a complete sentence. Whereas an idiomatic phrase or a phrase has to be modified sometimes to be able to complete or sound complete. So that's the difference between a phrase and a proverb. Right. For example, भैंस के आगे बीन बजाना. Das ist eine Wendung. It's an idiomatic phrase. Right, and the same thing. If you take a proverb, then a proverb will be yeah, that's a possibility. I'm trying to look from the same fields, from the same field. From the same field. I'll take the same one that Devika has given. I can't, nothing strikes me from there. Sacha dost. मुसीबत पे याद आता है. मुसीबत में ही काम आता है. See, the sentence is complete. Whereas the भैंस के आगे बीन बजाना is an incomplete sentence. That's why it's called a Wendung. So that is what I'm looking for with the topic Freundschaft. So one each of Sprichwörter und Redewendungen auf Deutsch and one each of the same in your language. If you want to, you can also choose English. Deswegen habe ich gesagt, im Laufe dieser Woche, during this week sometime. Take your time. Take your time. Okay, so ja, wie spät ist es? Also wir haben Zeit, kein Problem. Dann hier haben wir einen interessanten Text. Das ist eigentlich, es besteht aus 40 Zeilen. Let's try reading this text. It's a very interesting text. Träume werden Wirklichkeit. Was bedeutet denn das? Träume werden Wirklichkeit. Dream come into reality, become real. Yes, dreams become reality. सपने सच हो जाते हैं. Right? Träume werden Wirklichkeit. So, wie ist das möglich, dass Träume Wirklichkeit werden? So, let's look at the text here. Wer möchte die ersten 10 Zeilen lesen, bitte? The first 10 lines? Ich. Ja, Devika, schon los, bitte. Shoot. Hans und Gert Thompson von Real Dream helfen. Träume zu verwirklichen. Dabei geht es aber nicht um Träume wie einmal im Leben einen Ferrari fahren. Das sind eher Wünsche, sagt Griff Thompson. Sie sind einmalig und nicht dauerhaft. Lebensträume haben eine ganz andere Dimension. Sie wirken sich auf den gesamten Lebensstil, auf Beruf und Familie, sogar auf die Persönlichkeit des Menschen. Aus ein Beispiel. Moment. Lass. Also, Menschen aus. Danke. Wir haben diesen Text schon gelesen und darüber haben wir auch ganz kurz diskutiert. Träume und Wirklichkeit. Wie kann man die Träume
verwirklichen und gelebte Träume. Ja, also einige Träume haben wir dann wirklich gelebt oder die Menschen haben das gemacht. Und wie ging es weiter? Aber hier ist was ganz Interessantes. Hannes und Grit Thompson von Real Dream helfen, Träume zu verwirklichen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Satz, eine sehr interessante Einführung. Hannes is a short form of Johannes. It's a short form. The complete word is Johannes, and Johannes is a Germanized form of John. Johannes, and in English the name is John. And Grit comes from Birgitta. It's a short version of that name. Also Hannes und Grit Thompson von Real Dream helfen, Träume zu verwirklichen. Also was bedeutet denn dieser Satz? So, Hannes und Grit sind zwei Personen Ja. und sie helfen Personen, Träume zu verwirklichen. Also sie helfen den Menschen. Ja. Ja, also ein Mensch hat diesen Traum, ich möchte das und das machen. Und sie helfen diesem Menschen, diesen Traum in Wirklichkeit zu bringen. So a person goes to them and says, look, I've had this dream and I want to make this dream come true. So Hannes und Grit, also das Ehepaar, couple, they help this person to relive their dream in reality. Also dann sagt uns der Text, dabei geht es aber nicht um Träume wie einmal im Leben einen Ferrari fahren. It's not like I would like to drive a Ferrari once in my lifetime. No, that is not a dream. That's only a desire. Das sind eher Wünsche, sagt Grit. Das sind eher Wünsche. Sie sind einmalig und nicht dauerhaft. Why are they simply a wish and not a permanent feature? Because it's a one-time thing. Once you have sat in a Ferrari and once you have driven a Ferrari, their Wunsch kommt zu Ende, geht zu Ende. हो गया, कर लिया जो सोचा था कर लिया. Nothing more. Sie sind nicht dauerhaft, kontinuierlich. Dauerhaft bedeutet kontinuierlich. Lebensträume, also so sagt Grit, haben eine ganz andere Dimension. They are totally different. Sie wirken, etc. aus. Auswirken. The verb is auswirken. So what's right than auswirken? Sie wirken auf den gesamten Lebensstil, auf Beruf und Familie, sogar auf die Personality, Persönlichkeit des Menschen aus. Lebensträume, also your dreams, actually dreams about life, they have a totally different dimension. Sie wirken auf den gesamten Lebensstil. Was ist Lebensstil? Lifestyle. Lifestyle. Ja. What is auswirken? Sie wirken auf den Lebensstil aus. To come into reality. Impact. They are of great consequence. They affect the entire lifestyle on the profession and on the family. Even, sogar means even, on the personality of that person. That is the kind of effect that a dream can have. That is a dream and not a desire. Yeah? So I would like to take the next 10 lines.
Ich kann. Ja, also etwa till hier vielleicht, ne? From here till about, yeah, till about Beraterin. Go on. Okay, ein Beispiel. Jemand träumt von einem ruhigen Leben als Bauer in den Bergen. Die Person lebt aber in der Großstadt und arbeitet in einem großen Raumbüro. Um den Traum zu verwirklichen, musste alles bisherige und Bekannte zurückgelassen werden. Zu Beginn ist am wichtigsten, danach zu fragen, woher der Lebenstraum kommt. Ist es wirklich mein Traum oder kopiere ich einen Traum von anderen oder aus den Medien? So die Beraterin. Danke. Ein Beispiel, ne? Jemand träumt, ein Leben als Bauer zu führen. Somebody dreams of leading a life as a farmer. Und diese Person lebt in der Großstadt, arbeitet in einem Großraumbüro, a huge office. And in order to realize, also um den Traum zu verwirklichen, müsste alles bisherige und bekannte, alles was man bisher hat oder gehabt hat oder alle Bekannte, die müssen dann zurückgelassen werden. Zurücklassen. Leave behind everything that you have achieved till now. Also Traum und Wirklichkeit gehen nicht Hand in Hand. Was wir jetzt haben, müssen wir zuerst aufgeben. You have to give up what you have now in order to realize your dream. Ja? Und dann kommt, was ganz wichtig ist für Grit. Sie sagt, woher kommt dieser Lebensraum? Das ist sehr wichtig zu wissen. Where did this dream come from? Ist das ein eigener Traum? Oder ist der Traum also von einem anderen kopiert? Oder irgendwo gesehen oder gelesen? Und das ist jetzt mein Traum. Because what you read, what you see, can also have an impact on your own Unterbewusstsein, subconscious. Unterbewusstsein. Bewusstsein is consciousness. Unterbewusstsein, your subconscious mind. One word, huh? Das Unterbewusstsein. So once that is found out, then the next step happens. And that next step, I want somebody to take the next 10 lines, please. Yeah, bitte. It's amongst you. You people decide. I'm not going to call out names. You say ish and then go on. Schritte 1 heißt also, wie sieht mein eigener Traum genauer aus? Schritte 2, was muss ich dafür ändern und will ich das? Schritte 3, wie stelle ich mir die korrekte Umsetzung vor? Konkrete Umsetzung vor. Wir realisieren die Trauma nicht. Wir unterstützen Personen dabei. Sagt das Ehepaar Thomas, wer den eigenen Traum verwirklichen will, muss zuerst einmal übersetzen sein, das richtig zu tun. Überzeugt sein, das Richtige zu tun, dann braucht man eine gute Portion Mut und Selbstbewusstsein, um den Traum Schritt für Schritt umzusetzen. Danke. Well done. So let's see what are the steps now. Also Schritt 1, Step 1. Wie sieht mein eigentlicher Traum aus? What is my actual dream? Schritt 2. Was muss ich dafür ändern? Und will ich das?
What do I have to change to realize my dream, to make it come true? And do I want to do that? Schritt 3. Third step. Wie stelle ich mir die konkrete Umsetzung vor? How do I imagine this concrete implementation? I want to become a farmer. So how do I make this come true now? How do I implement this? So step by step, I work my way through. But to become a farmer, realize my dream, I must give up my present job. Whatever I have right now, everything has to be cut off. So, das Ehepaar Thompson, also Hannes und Grit, sagen, wir realisieren die Träume nicht, wir unterstützen Personen dabei. We actually don't realize this dream for them. We only support them to make it happen for them. Whatever support they need, we give that to them. They want a farm somewhere, we provide a farm to them. They want farm animals, we'll provide that to them. They want a cottage or a farmhouse to work like a farmer, we try and support them and provide them for them. Also, die Frage ist, wer den eigenen Traum verwirklichen will, muss zuerst einmal überzeugt sein. Remember I used the word überzeugt? Yes. So whoever wants to realize this must be first convinced, das Richtige zu tun, that he or she is doing the right thing. Dann braucht man eine gute Portion Mut, der Mut, Courage, und Selbstbewusstsein. Confidence. Self-confident. Yes. Self-confidence. That I'm doing the right thing. Let me just now become a farmer. So please help me become a farmer. Den Traum, Schritt für Schritt. This is a Wendung. Schritt für Schritt means Step by step. step by step. Umsetzen to implement. So what is the next step? इसके बाद का कदम क्या है? फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? So one should have that courage to do this. And that is where we come in and we support them. Also, I think Abhishek wanted to hear. Was it Shashank here? Ja, sure. Kann ich. Ja, bitte, bis zum Ende. Es lohnt sich nicht, die letzten 3 Zeilen auszulassen. Okay. So read till the end, please. Das Sozialumfeld sollte auf jeden Fall integriert werden. Family und Freunde sind oft die größte Hilfe. Und man muss mit Niederlagen leben können. Nicht jeder Schritt klappt sofort. Man muss sehr realistisch denken, um einen Traum zu verwirklichen. Hartnäckigkeit, aber auch die Leidenschaft für den eigenen Traum sind sehr hilfreich für die Umsetzung. Viele Lebensträume hat das Ehepaar Thompson begleitet von der Auswanderung nach Kanada bis hin zum Schreiben eines Krimis. Viel wichtiger ist ihnen aber, Menschen in der Beratung von Illusionen und späteren Enttäuschungen zu bewahren. Ja, schön. Sehr schön, danke. People read well. I'm impressed. Your reading is good. Danke. So what does it mean here? What is it? How do they go about this? Das soziale Umfeld. This is also a topic coming up on Friday. That's a good topic. Well done, people. You've selected a nice topic. Our Friday topic is very interesting. What is the soziale Umfeld? So social field? Umfeld. Platform? The social environment that you already had. So the social Umfeld should be integrated anyhow, in all cases, no matter what.
Es spielt eine wichtige Rolle für Kinder. Ja. So we need the social environment also, auf jeden Fall, in any case. Das sollte auch integriert werden. That means whatever you have around you, somehow, somewhere you need their support also. You have a successful job, 5 lakhs per month salary, free house, 3 cars, not less than a Benz or whatever you think of, or a BMW or a Bentley. Everything you give up. I want to become a farmer. I want to grow grapes. So you have to first have that courage and the self-confidence to start that. And you have to be able to convince not only yourself, but also your family and friends. That's where the social circle becomes important. The first reaction will be, Pagal hai. You're getting your money for doing nothing in a corporate office. So why do you want to do this work? It's hard work. So Familie und Freunde sind oft die größte Hilfe. Natürlich, man muss mit Niederlagen leben können. Niederlage, can you guess the word? Niederlage. Das ist das Antonym von Erfolg haben. Oh. Misslinge. Das Antonym von Erfolg haben ist Niederlage haben. Niederlage bekommen. Defeat. Defeat. Yes. And one must learn to accept defeat also. And you should be able to live with defeat. Das ist nicht immer Erfolg. Nicht jeder Schritt klappt sofort. Klappen, es klappt. So, it clicks. Not every step will click. Man muss sehr realistisch denken. You have to think real. This is a dream. Now, what is possible in this dream? What is praktisch hier? Was kann ich hier realisieren? Was kann ich nicht realisieren? And then you go around it. But more importantly, Hartnäckigkeit. Das Adjektiv hier ist hartnäckig. So ein hartnäckiger Mensch. What is hartnäckig? Toughness. Good alternative, but give me another word. Hard-hearted. Also man erzählt uns, bitte, das können Sie nicht machen. Nein, ich mache das. Persistent. Persistent. Right, well done, persistent. Give me something that sounds negative. Stubborn. Very Stubborn. stubborn. What is stubborn? Ziddi. Very persistent, very dogged, very stubborn, very insistent, obstinate. That is Hartnäckigkeit. Right? That the stubborn. The adjective is hartnäckig. Right? Hartnäckig. So being stubborn, being persistent. You cannot simply give up. नहीं सब खत्म होगा. Nein, also weitergehen. Und auch die Leidenschaft. Was ist Leidenschaft? Deutsch lernen ist eine Leidenschaft. You know the word Leidenschaft? Passion. Passion, correct. Passion. Leidenschaftlich ist dann das Adjektiv. So what is passion in Hindi? Junoon. Jazba. Noon, yeah, just but that gets out. No? That gets out. That both are correct. Both are correct. So you should have that just that junoon for this. Because in order to implement that, unless you have that passion for it,
it's very difficult to implement it. So für den eigenen Traum sind sehr hilfreich für die Umsetzung. Umsetzung, Implementation. Und dieses Ehepaar, Hannes und Grit, sie haben viele Lebensträume begleitet. They've accompanied many such dreams, help people realize their dreams. Zum Beispiel von der Auswanderung nach Kanada. Somebody wants to migrate to Canada. How is it possible? That's my dream, to be there in Canada, start a business, settle down there, become part of that country, find a wife there, have a family there, live there successfully and happily. Und sie haben diesen Traum begleitet. Bis hin zum Schreiben eines Krimis. Look at this very interesting dream summary. Somebody wanted to write a detective story, and Krimi, and Kriminalroman, a crime thriller. So this Ehepaar, Johannes und Grit, haben diesen Menschen dabei geholfen, to write a crime story. Yeah, maybe something titled Kunikon or whatever. Or I know what you did last summer. So viel wichtiger ist ihnen aber, Menschen in der Beratung vor Illusionen und späteren Enttäuschungen zu bewahren. That is more important. So wenn Sie jemanden beraten, when they're advising somebody, to keep them away, to manage them from having these illusions and disappointments later, to protect them from this. That is more important for them as counselors, as berater. They tell them, देखो कल कुछ भी हो सकता है. So you should learn to live with this. You should do this and you should do that. Keine Illusion haben. So don't think that once you start, success comes like this. Nein. Erfolg bedeutet harte Arbeit, fleißige Arbeit und so weiter und so weiter. So do you think such a thing would work in India? Also sowas haben wir nicht in Indien. Was glaubt ihr? Can you have a firm like this called Real Dream and help people achieve their dreams? No, vielleicht. Nein? Nein. Warum nicht? What do you think it's not possible here? Also Träume haben wir auch, ne, als Inder in diesem Land. So, Yes. Ja. warum kann man sowas nicht machen? So Menschen haben unterschiedliche Träume und einige sind, einige sind Realität und einige sind nur Wünsche. Aber Ja. Menschen können nicht alle Träume realistisch machen. Zum Beispiel, is there anything that comes to mind for you? So Yeah, okay. Yeah, okay. So continuing the same story, yeah? Okay, ja. Stimmt. Sir, Also dann kann Ja. man auch beraten, ne? Also tut mir leid, das ist nicht möglich. Und dann man gibt auch Gründe dafür vielleicht. sir, in India, Ja, Anjali. Sir, in India, Leute haben nicht so viele Mut und Selbstbewusstsein, sodass sie können einen Ratschlager geben. Wir denken, if das nicht funktioniert, dann was? Wir haben this Ratschlager-Büros für Heiraten, für Marriages, but nicht für einen guten Weg. Zum Beispiel, wir können unsere Träume leben. So, ich denke, das ist eine gute Idee, but
but ich auch habe nicht das der Mut oder Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein. ja. So ich kann Leute auch Ratschläge über Träume geben. Ja, und what do the others say? Nicht möglich in Indien. Abhishek, Shashank, Dinesh, Babita? Nicht möglich. Ja, was sagt ihr? Sind Sie da oder sind Sie schon weg? Yeah, we are in. Ja, also was meint ihr? Is it possible to have such an office? We will make your dreams come true. Es ist möglich, wann wir Geld haben. Nein, Sir. Ja, Anjali, you say, ja, möglich. Ja, es ist möglich, wann wir Geld haben. Dann, okay, if das nicht funktioniert, okay, wir sind dabei. Aber if nicht funktioniert in India, ich glaube, Leute sagen, warum dann du das Ratschläge geben? Wir Aha. haben viele Fragen. Ja, also die Menschen werden dann aggressiv. Richtig. Ja, sie attackieren dann das Büro. They'll attack the Bureau. Sie werden das Büro angreifen. Ja? Sie werden das Büro angreifen. They'll attack the office. Yes, correct. Yeah, possible. Yes, in fact, it's more true. But just think, you have offices like this abroad. Yeah, Shashank, bolo. ऐसे साइने गुटे स्टार्टअप I don't know. Ich bin dessen nicht sicher. Ich habe Angst vor den Menschen. Also die Menschen in Indien haben viele Erwartungen. Yes. Sie haben viele Erwartungen. They've got a lot of expectations. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer, alle diese Erwartungen zu verstehen. Richtig. Und like Devika very correctly pointed out, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Okay, now let's look at a very quick thing for the last exercise today. Richtig oder falsch? Nummer 1, from what you have read. So langfristige. Long durative, for a long time, permanent in a way, for a long duration, लंबे समय के लिए. Richtig. Mhm. Okay. Wer seinen Lebenstraum umsetzen will, muss viele Lebensbereiche ändern. Oh. Richtig. Richtig. Okay? Richtig. Ja, der Berater sagen den Personen, was das Richtige für sie ist. Richtig. The counselor tells the people what is right for them. Yes, man hat viel Illusionen und dann Berater muss ihm richtige sagen. Nee, also das ist nicht richtig eigentlich. Das ist falsch. The counselor here does not tell you what is correct for you. आप ये सपना छोड़िए, ये कीजिए. Das sagen die nicht. What they tell you is, देखो आप ये करना चाहते हो, तो इसमें ऐसे हो सकता है. तो उससे मैं आपको उसे आगाह करना चाहता हूँ, उससे आपको सावधान करना चाहता हूँ, इससे बच के रहिए, ऐसा हो सकता है. बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे सोचें, आप में हिम्मत है, आप में आत्मविश्वास है, तो मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा होने की संभावना भी है. बट ही डज नॉट एडवाइज और शी डज नॉट एडवाइज कि ये ही करना, ये ज्यादा बेहतर होगा. तो was ist richtiger für sie ist, das sagen die Berater nicht. Yeah, they'll only advise you again about the dangers or the problems ahead. Illusionen. So this is falsch. Then.
Wie steht es mit Nummer 4? Ehrgeizig und leidenschaftlich ist. So, what is ehrgeizig? Ambitious. Correct. Sir Rishtish? Richtig. You have to be ambitious. नहीं अब बन के तो करना ही है. I'm ambitious. Ich strebe danach. Ich bin also ein leidenschaftlicher Bauer. I'm a passionate farmer. That means I'll be able to achieve it. Remember, Leidenschaft war ein wichtiger Punkt. Yes. Und Nummer 5? Auch Rishtish vielleicht. Das ist auch richtig, genau. Genau. Und das ist auch manchmal uns passiert im Leben. You have a dream of going abroad, going to Germany, studying there, getting a job, settling down there. Die Familie hilft dabei. Freunde helfen auch manchmal dabei. Also, das ist richtig. So, vielen Dank, Leute. Das war interessant, was wir heute gemacht haben. Tomorrow we'll take up a new topic with the audios. Hell. Hero. So you have to tell me who your hero or your ideal person is. Tell me tomorrow. Think about it today. Und erzählt im Unterricht morgen über diese Person. Tell me tomorrow about this person. Who do you admire? Also ein Mensch, den Sie bewundern. That is a hero. Don't say Shah Rukh Khan. Huh? Well, of course, I don't know if Shah Rukh Khan is your hero. But somebody whom you admire a lot for having achieved something, for doing something.